ਰਾਈਡ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ OPP ਹਾਈਵੇ ਸੇਫਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਈਐਨ ਮਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਡੇ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੈ ਡਿਸਟਰੈਕਟਿਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਪੇਅਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਐਗਰੈਸਿਵ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਹਾਈਵੇ 401 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਿਸਟਰੈਕਟਿਡ ਹੋ ਕੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵਾਈਲ ਡਿਸਟਰੈਕਟਿਡ, ਆਪਣੇ ਸੈੱਲਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਦਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਅੱਜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਨਮਾਰਕਡ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨਨ ਗੁਪਤਾ ਫਰਮ ਰੋਡ ਟੂਡੇ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲਿਆ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਈਵੇ ਸੇਫਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੂਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਦਸੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲੀਜਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ 400 ਸੀਰੀਜ਼ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਸਟਰੈਕਟਿਡ ਹੋ ਕੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਵੇ 401 ਔਰ ਹਾਈਵੇ 410 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ OPP ਹਾਈਵੇ ਸੇਫਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਈਐਨ ਮਾਈਕਲ। ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਦੀ ਬਲਿਟਸ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲੀ ਹੈ OPP ਦੇ ਕਰੂਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 410 ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਰਥ ਬਾਉਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਡਿਸਟਰੈਕਟਿਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲਫੋਨਾਂ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਇਨਵੋਲਵ ਇਨ ਐਨੀ ਡਿਸਟਰੈਕਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਲਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਫੋਕਸ ਔਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ, ਕੀਪ ਯੋਰਸੈਲਫ ਸੇਫ ਐਂਡ ਕੀਪ ਐਵਰੀਬਡੀ ਐਲਸ ਸੇਫ। ਹੈਵੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੇ, ਡੀਮੈਰਿਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਰਹੋ। ਸੋ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ ਵਿਦ ਟੁਡੇਜ਼ ਕਵਰੇਜ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ lot of surprises, lot of people those who are regular offenders of using cell phones while driving. So this is a special exclusive coverage. ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਐਕਸੈਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਈਡ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ OPP ਹਾਈਵੇ ਸੇਫਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਈਐਨ ਮਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਡੇ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੈ ਡਿਸਟਰੈਕਟਿਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਪੇਅਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਐਗਰੈਸਿਵ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਹਾਈਵੇ 401 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਿਸਟਰੈਕਟਿਡ ਹੋ ਕੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। Hello, Constable Michael from the Ontario Provincial Police. The reason you were stopped is with your driving, you had your cell phone in your hand. Do you have your driver's license I can see today, please? I apologize, I'm sorry? I can't hear you, I apologize. I'm sorry, I was just calling my husband because my... You can't have it in your hand at all. Where's your phone at now? Okay, put it away. You can't have it in your hand at all while you're operating a vehicle. Absolutely, you can have it mounted, absolutely. Just please stay in your vehicle for your own safety, okay? ਹੁਣੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵਾਈਲ ਡਿਸਟਰੈਕਟਿਡ, ਆਪਣੇ ਸੈੱਲਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਦਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਅੱਜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਨਮਾਰਕਡ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਇਟਸ ਅ ਸ਼ੇਅਰਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਇਟਸ ਅ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫॉर all of us. So stay tuned and stay safe as well.
ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਟੂਡੇ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖੋ, ਚਾਹੇ ਐਜ਼ ਅ ਪੈਸੇਂਜਰ ਹੋ ਚਾਹੇ ਐਜ਼ ਅ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ। ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਸੇਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋਗੇ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਓਨਲੀ ਔਨ ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿਦ ਦੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੋਡ ਟੂਡੇ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨਨ ਗੁਪਤਾ। ਪਲੀਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਸ਼ੇਅਰਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਇਨਪੁਟ ਪੈਣੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਥੈਂਕਸ ਟੂ OPP ਫॉर allowing us to shoot this video. Yeah, so officer, you see these kind of situations daily, like on and off. Every day. Okay. So this Every is a day. common scenario. This is an absolute common scenario. People working from people want Well- to do well, that- multitask, but Exactly. With people commuting such long distances coming into Toronto, you see them commuting. You see their laptops are open. You see them doing work. You see them using their BlackBerry, everything like that to get work done, right, rather than paying attention to the driving, which is the main priority at the time. exactly. So ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਰਾਈਡ ਅਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਈਨ ਮਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਟੂ OPP ਹਾਈਵੇ ਸੇਫਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਫॉर allowing us to ride along with them to basically give you a picture how far people are distracted while they are driving. So ਬੇਨਤੀ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ keep your focus on driving, keep your eyes on the road, your hands on the wheel and your mind on driving. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੀਜਨ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਡਿਸਟਰੈਕਟਡ ਹੋ ਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਈਵੇ ਅਸੀਂ 4 ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ and there are many drivers those who are distracted and driving. There is huge fine, $490 ਦਾ ਫਾਈਨ ਹੈ, 3 demerit points ਨੇ once convicted. So ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਫਾਈਨਸ जुर्माने भरने ने, इंश्योरेंस को बताना है, किसी हादसे का शिकार होना है या फिर अपने घर तो काम तो घर ठीक ठाक पहुँचना है। सो पंजाब टेलीविजन और रोड टूडे मीडिया ग्रुप की एक्सक्लूसिव पेशकश है तुहाडे वास्ते एंड असीं तुहानूं इस तरह की जानकारी जिहड़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी जरूर टाइम टू टाइम दिंदे रहांगे। There's always somebody who wants to blame the police for what happened, for their mistakes, and for their mistake, and unfortunately based on what's happened in the States, it's just become more and more common that people automatically assume that I'm stopping them because of their race or their color or their orientation. The one day during March, when we had the March distracted driving campaign, I wrote 33 distracted driving tickets in a day, and I could have kept going. It was non-stop. So there's a lot of people that still assume though that just because they're holding their phone though and that they've got it on speakerphone, it's fine because they think it's just the action of having it up to their ear. It's the problem. You can't have it in your hand at all. That's the violation there, is once you have it in your hand, or even there's case law now that if you're even driving and you're resting on your lap or your passenger is holding the phone for you and you're looking at the phone and they're holding it for you, that actually falls under the legislation as well. So you got to look at your priorities. There is a white car. If you look at this load, what they're carrying, is it safe? See, look at how they're putting in the. See. Believe it or not, yes. So it is safe. Yeah, because if you got there's no as long as you've got room to operate Okay. your vehicle, Okay. you're okay. Once it encroaches into the driver's side, so if he was driving like leaned up, or if he had a dog on his lap, Okay. then it's called drive while crowded. A little bit further here, I'm just going to pull over to the shoulder. Yeah. We'll hit the hazards on, Yeah. and we'll Then see we'll be fine. what we get going by us here. See a car like this, we can't even see what is inside. Yeah, but you know what? He's a male. He's alone. So there's a perfect example. Dog on her lap, using her phone. Hello. Doesn't whirl down? Okay. He's not going to attack me? No. Okay. You're stopped for two things. One is you have your dog on your lap, and the second one is you're using your phone at the same time. So not only are you distracted, but you've got something in your lap that's preventing you from properly operating your vehicle.
Do you have your driver's license, ownership, and insurance I can see, please? Thank you. Is it your vehicle or does it belong to someone else? Okay. Ownership, the registration is usually green and the insurance is pink. You get a little flap folder. Yep, that's your insurance. Okay. No, it's green. This one I bought it. No, that's your bill of sale. Right there. Yep, excellent. Thank you. Correct. This driver was stopped for two reasons. One being that she actually had a dog on her lap while she was driving, Okay. which is the offense of drive while crowded because she's unable to properly control her vehicle with the dog on the lap. Okay. And as we pulled beside her, she actually was using her cell phone and thumbing the screen as well. So there's two offenses: drive while crowded as well as drive with a handheld communication device. But it shows we were beside her with our lights on, And she was still not paying attention. So it shows how focused she was on her phone and her dog rather than driving what's happened. So what should a person do if they have to carry their pets with them? You know, what is the ideal situation? The pet is a projectile. Right. Right? So anything in your vehicle, God forbid you're in a crash or a collision, Yeah. it becomes a projectile. Right. So what we ask people to do and remind them to do is secure your pet. They make doggy seatbelts. Okay. So but if you've got a small dog like that, you can get carrier cases which can be secured. You don't have to have them in your lap. You got to treat it like an infant. You never carry your baby on your lap. Yeah. Why would you carry your dog on your lap? Okay. So in airplanes they have their pet enclosures in which the pets remain safe. So do the vehicles also use some such enclosures? you can secure the pen, or you've got a back as long as you've got a cage or something if you want to have them in the back Okay. to prevent them if you're involved in a collision coming up and becoming a projectile, right? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪੈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਟ ਡੌਗ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਨੀਡ ਟੂ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਆਵਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਜੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਰੂਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਟਾਂ ਔਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰਾਈਡ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਈਐਨ ਮਾਈਕਲ ਫਰਮ ਦੀ Ontario Provincial Police Highway Safety Division with none other than Manan Gupta from Road Today Media Group. This presentation is brought to you with the help of our video journalist Jaswant Singh, courtesy of Punjab Television. So, Constable Michael, what kind of fines we are looking at for two infractions? One is distracted driving, we all know $490 and 3 demerit points, and another is driving while crowded, right? Driving while crowded, which I'm just looking up, is $85. Okay. So $110 total payable. Okay, so almost she got a hit for $600 plus 3 demerit points. Correct. If she's convicted, right? Correct. Wow. And is she a teenager driver from? She's actually a novice driver, so she's got novice conditions on her license. Okay. So actually, yeah, when she goes to get her G license, they might look at her record, but her insurance, if this is her vehicle, her insurance, with knowing that she's a novice driver, might affect her insurance quite substantially as well. Wow. So for our viewers, we can certainly advise you, please don't get involved in any untoward incident. If your restrictions are there on your license, follow those restrictions, and please don't drive distractedly. Please don't drive being impaired, whether it's impairment due to alcohol, usage of alcohol, drugs, or illegal drugs, or you are driving aggressively, driving recklessly, safe unchange of lanes, or you are not using the seatbelt. These are all basic causes which are really creating havoc on our highways, whether it's in the GTA or beyond that. The choice is yours, the life is yours. We can only spread the message of safety through Punjab Television and Road Today. So please watch your conduct yourself safely, consider driving a full-time job. Couldn't put it better myself. Sorry? I couldn't have put it better myself. Thank you. You are our motivator. I don't have words to express my thanks to you guys. No, we appreciate you coming out because it helps us get the message out. Yeah. Especially because I don't speak Punjabi. Yeah. So there's a whole part of the community that I can't.
your driver's license back? All right, you are receiving a ticket for driving while crowded, which you can't have your dog on your lap at all. Okay, you're also receiving a ticket for driving with a handheld communication device. All right, you can't have your cell phone in your hand at all while you're operating a vehicle. Yeah, absolutely, yeah, it's there. As long as you're not touching it, you're fine. Okay, on the back, there's 3 options. You have 15 days to pick one of those 3 options, okay? And if you need translation services, you can contact the number there and they'll be able to assist you with that as well. Okay? Be careful as you pull out, ma'am. Make sure you put your seatbelt on before you go. ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ 4 ਕਾਰਨ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਦਸੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੀਜਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੈਸਿਵ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਇੰਪੇਅਰਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਡਿਸਟਰੈਕਟਿਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਔਰ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੈਸਿਵ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡਿੰਗ, ਅਨਸੇਫ ਲੇਨ ਚੇਂਜਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੇਅਰਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਗਰੈਸਿਵ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਡਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੀਡ ਰਡਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਜ਼ਰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੁਲਿਸ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਈਡ ਅਲੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਈਨ ਮਾਈਕਲ ਫਰੋਮ ਦੀ OPP ਹਾਈਵੇ ਸੇਫਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਡਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਐਂਡ ਚੈਕਿੰਗ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਓਵਰ ਸਪੀਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਐਂਡ ਐਕਸੈਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਤੇ ਯੂ ਆਰ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਗੈਟ ਟਿਕਟਸ ਐਂਡ ਹੈਵੀ ਫਾਈਨਸ ਨੇ, ਡੀਮੈਰਿਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੰਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਡੀਮੈਰਿਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ OPP ਹਾਈਵੇ ਸੇਫਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਬ੍ਰੌਟ ਯੂ ਬਾਈ ਇਨ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰੋਡ ਟੂਡੇ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ। The laser or the radar only confirms our visual observation. Okay. So you actually have to see the vehicle traveling at what you believe to be over the posted speed limit. Right. And then this just gives you the confirmation for that. Okay. So if there's a large group of people with the laser radar, it's like a sniper rifle almost. You can put the red dot right on the vehicle that you want to target, and it specifically targets that vehicle. And this evidence is acceptable in the court? Absolutely. Okay. Yeah, because you're specifically targeting one vehicle. Okay. So you don't have to worry about, like a radar catches a large number of vehicles. Okay. And it'll give you the fastest or the greatest vehicle that's giving the best return. Right. So it has to have your visual observations plus this to So confirm. for example, if you see somebody who is over speeding, now then after what happens after that? You have to speed up and catch him, nab him, Yeah, you have to figure out what vehicle it is. Okay. For this, you know exactly what vehicle it is. Yeah. But you don't want to lose the sight of it, because if you turn and you lose sight of it, well, there could be 2 red minivans. Yeah. So you got to maintain your constant observation of it. That way you can say, yeah, this is the vehicle that I targeted it, then I stopped the right vehicle. Okay. So it's not just a turkey shoot. Right. He wasn't wearing his seatbelt. So as we were coming up beside him, you could see he's wearing a white t-shirt. Okay. Or a gray t-shirt. Yeah. He didn't have his strap on, and then you could see him putting his seatbelt strap on as we were pulling up alongside of him. So
So officer, now you have pulled over. Seatbelt. So as we were coming up alongside of him in his mirror, I could see that he was wearing a light colored t-shirt. Yeah. He looked back and then he grabbed him. You could see him put the seatbelt strap across his chest as we were coming up. So he basically saw the cruiser and then probably started reacting. I would assume that's what he did, but regardless if he saw us or not, we saw him. Okay. And he wasn't wearing his seatbelt when we originally saw him. So Do you see commercial truck drivers not using seatbelt that frequently, or is it a rare occurrence? I see commercial truck drivers not wearing their seatbelt, unfortunately, on a regular basis. Wow. So I don't know if it's a sense that they're invincible in a large truck. Okay. But for the most part, the vehicles that I stop that aren't wearing their seatbelt are more and more commercial vehicles rather than passenger vehicles right now. Reality, if it is, to know, but definitely we need to do our part and try to create more awareness. I'm just gonna have a chat with this gentleman here. Sure. How's it going? We'll go back up to your truck here. It's a lot safer, my friend. The reason you were being stopped is you weren't wearing your seatbelt. Yes, you weren't wearing your seatbelt. I watched you put your seatbelt on. That's why you're being stopped. So I need your driver's license, ownership and insurance, your pre-trip, please and thank you. Your seatbelt. I watched you put your seatbelt on. You didn't have your seatbelt on before. On? No. But you weren't wearing it when I first saw you. No, I've got, but this was very loose. Was very loose. Okay, then it wasn't being worn properly. Was Do you have your driver's license with you? please. Oh, you gotta wear your seatbelt, my friend. I got so. I thought I'd show you, but it's very loose. Then it's not being worn properly. All right, hop in, grab me your ownership and your insurance and your pre-trip, please. Let's go. Can you give me a ticket? Let's go. I need the documents I asked for, please. Please. Come on, let's go. I got big mortgage. I'm retired. Okay. Got kids, grandkids. Okay. I want you to, yeah, you have kids and grandkids, and I want you to be able to see your kids and grandkids, which is why you have to wear your seatbelt properly. All right, my friend? But it's Okay. loose. I saw Here, do you want to go in this side so you're not walking up there? Okay. Thank you, sir. But it's very loose. It's loose. I'll put it on. Your log's not filled out. When did you start driving today? So Constable Michael, what was the situation here with this truck driver, commercial motor vehicle driver, The gentleman operating the truck just wasn't wearing his seatbelt properly. As we pulled up alongside it, I could see clearly that he didn't have a seatbelt on because he's wearing a white t-shirt with a black strap. When I went and spoke with him, he initially said it was too loose, so it was hanging down, which in that case is not being worn properly because it has to be tight against your body. Right. When I went back to serve him the ticket, he had changed. He said he was wearing it, but it was under his arm, again, which isn't properly being worn, which is just human nature, trying to not receive the ticket. Okay, yeah. But at the end of the day, it's very cut and dry. You either were wearing your seatbelt or you weren't wearing your seatbelt. Okay. And in this case, he's not wearing a seatbelt properly, so a ticket was issued. So in the court will look for evidence. So will they look out for your presence to justify, like to vouch for? Correct. If he goes to court and asks for a trial, it's up to the prosecutor Okay. to provide evidence to show to the court that he wasn't properly wearing his seatbelt. Okay. My evidence would be my observations. Okay. And the fact that he did change his story while I was speaking to him, that's all evidence as well. But initially, it was the evidence that I have of him not wearing his seatbelt at all that will be the key. Many times we have heard and we have personally seen as well that officers don't turn up at the courts, when it's trial time. So do you see that that trend, disturbing trend, or it's or is it isolated stories? It all depends on what's happening. There could be a situation going on the highway where if it's a collision or if there's many officers needed for an investigation, you're not going to be able to get to court. Okay. However, our policy mandates that you will attend court if you're available. Okay. So if it's officers, I can't speak to officers who just don't want to show up, but that would be against OPP policy. And many times we hear that the tickets were not properly written, or there was something missing. The Justice of Peace threw the ticket out due to insufficient information. So is there lack of training in that process, or is it like oversight? You know what? When you look at the number of tickets people write sometimes, or if you're doing something goes on the radio, or you forget to put a section number down or something like that. Yeah.
everybody's human. Yeah. Things like that are going to happen, like spelling mistakes or forgetting to do the Correct. time or that's just going to happen. Okay. So that's part of the. that's, hey, and if you make an error, I'd rather have the court say, hey, the officer forgot to do this. Okay. And for something like not putting a time or Okay. doing something like that, ultimately it would be my fault for making that error. Okay. And why should the person who was given the ticket suffer as a result, right? Right. The Crown or the prosecutor can amend Okay. certain things. Okay. They can overlook some things. Well, not overlook, but they can amend. Like if it's an agreed upon fact that Highway 410 doesn't go east or west. Yeah. So if it's just Highway 410 at Derry Road. Okay. Okay. So That's not such a huge mistake that Correct. somebody is going to suffer throw the ticket out. Yeah. Okay. He was on the phone, Right. but we didn't see his phone. If somebody just looking down isn't illegal, right? Okay. So we actually So you can't assume that somebody's looking at phone unless you actually see it, right? No, you actually have to have the evidence that Right. they're on their phone, because using a crazy example, if you assume, Yeah. well, I could assume that you just committed murder, Yeah. so now I'm going to arrest you, right? So you need that evidence. You need to, and you know what? It's clear for the people that are doing it and holding it up. You see it. Yeah. So. But if someone's driving and looking down, you can always stop that vehicle just to make sure that point out that, hey, you're looking down, you're not looking at what's going up ahead of you. Yeah. You might use that as a way to educate or yeah. you don't need to lay a ticket at every single stop. But actually, you know what? It was a car right behind us, I think. Hello, Constable Michael with the OPP. The reason you were stopped is 136 kilometers per hour in an 80 zone. It's an 80 zone. It's a construction zone as well. Do you have your driver's license? I can see, please. Sorry? 136, man, because I'm trying to get out of that stupid bus that's coming over on me, man. Sorry, my friend. I can't hear you with all the traffic going by. I was trying to get over because the bus is coming over me and I didn't have 136. Yeah, with But I know you're right. 136 and an 80, so it's a stunt driving charge. Okay, do you own the vehicle? Okay, do you have your ownership and insurance I can see, please? So what happens is your driver's license is suspended for 7 days and your vehicle is impounded for 7 days. Okay? Keep looking for it. I'll see you when I come back up, all right? 50 kilometer above the posted sign, it is included in the stunt driving things, right? Correct. Anything over 50 kilometers over the posted speed limit is a stunt driving. In this situation, though, it's different too. It's also a construction zone. Okay. Right? So there's workers present today. Right. It's a construction zone. So not only Fines are doubled? well, fines would be doubled, but it puts even more risk. Here he's got people working construction, numerous signs saying, hey, slow down a construction area. As you can see, the markings are even on the highway that are different. They're orange. Yeah. And he's still doing 56 kilometers over the speed limit in a construction zone. So So what happens now? Like how is the car going to be impounded? Like you don't have the resources to tow it away or things like that. what happens is we do a first come, first served tow Okay. in this area. So we'll just let the communications Okay. unit know that we need a first available tow truck. One of them will show up, and then his vehicle's automatically impounded for 7 days, so it's held at that tow compound for 7 days, and his driver's license is automatically suspended as well. And he will need a ride. The tow trucks here are pretty good. They'll tow you off to a Tim's, or if you need to get any items out of your vehicle, they'll tow you to the compound, and you get your information or your items out of your car. Okay. How do you make sure, like, is he a repeat offender or is he a first timer? If he says, oh, I was just doing it the first time, or no? All it takes is one time, right? So I don't look at their record Okay. because it doesn't really matter. We're dealing with what's happening right now. Yeah.
where their record comes into play is if he goes to court, Okay, so the and then the court will look at his, if there is a record. I don't even know if there's a record for this gentleman. So this situation, your location is everything automatically through GPS. It tells you where you are. correct. Yeah. And did he agree that he was speeding? He admitted that he was speeding. Okay. ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੇ ਵਿਦ OPP ਕਰੂਜ਼ਰ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ OPP ਦੇ ਅਫਸਰ ਐਨਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੇਫ ਰਹੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਸੇਫ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਸੇਫ ਰਹਿਣ ਔਰ ਆਹ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਇਟਸ ਟੀਮ ਵਰਕ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਾਈਡ ਅਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਈਐਨ ਮਾਈਕਲ ਫਰੋਮ ਦ OPP ਹਾਈਵੇ ਸੇਫਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਫਰੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਡਿਸਟਰੈਕਟਿਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਟ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਮਝਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਇਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਟੰਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 136 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਲੇਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਡ ਗਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਗੱਡੀ ਇੰਪਾਊਂਡ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੰਪਾਊਂਡ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਉਹ ਮਲੀਆਮੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ whether you want to overspeed, whether you want to follow the road safety rules and regulations। ਇਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰ ਸਪੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪੋਸਟਡ ਸਪੀਡ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਯੂ ਆਰ ਟਰਮਡ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੰਟ ਡਰਾਈਵਰ। ਸੋ ਉਹੀ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੋਕਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਈਏ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ OPP ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਾय ਰੋਡ ਟੂਡੇ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨਨ ਗੁਪਤਾ।